ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੇਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅ ਟੋਕ ਔਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਵੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਮ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ TV 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ TV 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਆਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ induce to the people to want things they do not want. The advertising man tried to create want where want does not exist, and this is the only mission of an advertising man. He gets his food by creating want where want does not exist. For this he engages in lies, misrepresentations, distortions and disease to make undesirable things of desirable, ठीक है। Why is the narrator convinced that he need to dissuade the people present from the advertising business? The narrator sees advertise as a useless activity, पूरी तरह useless है, do not want ਅਸੀਂ नहीं ਚਾਹੁੰਦੇ, short afraid है, ठीक है, unless है तो on wasteless है, मैं ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, unless है, unwasteless है, shameless है, ठीक है, nature love, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੇ। What is a strange, bittersweet miracle of the life that the narrator urges his listeners to random, and how does he pursue them to? Out of the divides gift very few and blamed with this gift. Those engaged in the advertising business are artists. Advertising business एक आर्ट है, सैडली है, ठीक है। बिटर स्वीट मेरेकल ऑफ द लाइफ, ठीक है, वेस्टफुल एक्टिविटी है, पूरी वेस्टफुल एक्टिविटी है। चलो ये हो क्या? How does the advertising profession compare with other professions? The narrator list in this piece. The narrator says that as compared with other professions, advertising is the most useful and wasteful. सारे च ही लिख देना भी useless and wasteful thing है, ठीक है। profession do not useful in return of bread, ठीक है। शू मेकर मेक शू बना रहे हैं, सिंगर सिंगिंग, ठीक है। ते कोयल मीनर टेक कोई कुछ पेंटर पेंटिंग कर रहे हैं, ये सारा अलग अलग कर रहे हैं, बना रहे हैं, अपना अपना प्रोफैशन है हर एक का। द ऑथर टॉक अबाउट द प्लेस ऑफ फूड इन द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, हाउ एंड इन वट कंटेक्स्ट इज द रेलिवेंस टू सच अ decision. Food is the driving forces behind all business activities. We need food to remain alive, and we have to do some service in return for that food. Those engaged in alive, and we have to do some service in return for that food. Those engaged in advertising to have to do some service in return for the food. Those engaged in advertising to have to do some service have to themselves, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੂ ਮੇਕਰ ਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਲੌਂਡਰੀ ਮੈਨ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਟੇਲਰ ਸੈਲਰ ਮੂਵ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। How he is language misuse in advertising, and what is the consequence of this misuse on those who listens, ठीक है। people of advertising business use language most careless and disrespectful, use करते हैं pay sense regard to its misfollically
and synoptical property. For example, they would coin such a term as Arona Devon, forgetting that Aurora is simply another word for drawn. Their meaningless coinage essels or are ears like the sneaks of a bad hinks. They would coin such name as double bubble shampoo and yet have no sense of doing anything wrong. What is the traffic of youth that the author referred to here? How is advertising to blame for this? How is beautiful kill in the word of advertising? It is the immortal traffic in youth that the author referred to, misled by advertisements related to modeling drops of silly girls drop into the cities only to be stained. मतलब एडवर्टाइजमेंट भी ट्रैफिक बारे भी हो रही है. What is why is the narrator keen on starting of opinion by clearing of offending everyone? ये सारा कुछ की दिता है ना नहीं एडवर्टाइज किया भी शेमलैस है वेस्टफुल है तुम पढ़ सकते हो सेम मीनिंग ने जो आप उपर पढ़ के हटे हैं ठीक है. हाउ हैज़ एडवर्टाइजिंग ऑल्सो ड्रॉपड द वर्ड ऑफ नेचर ठीक है किमें है ये एक तरह की टॉपलड गुड एंड ब्यूटी है ठीक है. एडवर्टाइजमेंट हैज़ ब्लैसड एवरीथिंग दैट इज़ गुड एंड ब्यूटी ठीक है. तो वर्ल्ड ऑफ नेचर है एक तरह की ग्रेट ग्रीन वंडरलैंड है ये ठीक है. तो एडवर्टाइजमेंट है जी नेचर ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ. The author narrator talks of barbarities of language in the field of advertising. Can you substitute with a few examples? Give some example of a barbarity of language that Herman wouk talk of in the field of advertising. The author narrator says that the advertising blasts everything that is good and beautiful. It fiddle with language in a most barbaric manner. It coins phrases that are all nonsense. It will coin such trade names as Aurora drawn without knowing that Aurora is simply another word of drawn. ठीक है. The narrator seems to be saying here that even if advertising pays, it is not worth entering into this profession as it is deceitful. How is this elaborate in the essay? The narrator says that in every profession we earn our bread by giving some useful service. For example, a shoemaker makes a shoe to have his bread. A singer sings. A pilot file. A coal miner digs and a sailor moves things and ये सारा कुछ किया नरेटर कह रहे हैं. ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ. ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਲਰ ਹੈ ਉਹ ਟੇਲਰਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ. Language is a tool of in advertising. It is only a mean to an end, but a mean because destroyed. How does this happen? ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ language ਜਿਹੜੀ mean end ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ. If language is a tool of advertising, the art who work with this tool is the advertising man. ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਸੇਮ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹੈ. What is the narrator
mission in this speech. Why does he take up these missions? Discuss with the example of force with which of the propagate his missions, मतलब किमें उन्हें पेंटर पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। तो रिवॉर्डेड एक्टिविटी में एक बार पढ़ देनी आ, ठीक है। द नरेटर सेज दैट इन ऑल अदर प्रोफेशंस पीपल अर्न देयर फूड बाय गिविंग सम यूजफुल सर्विस। फॉर एग्जांपल अ शू मेकर मेक्स शूज टू हैव his bread, a singer sings, a pilot flies an airplane, a painter makes pictures, etc. But an advertising man try to create a want where want does not exist, far from being rewarded with the food. Such as activity according to the narrator deserve to be starved into existence, ठीक है जी। then there is another point, the service of advertising men are hired by the producers of undesired things. The more useless and undesired the things, the greater the advertising effort need to sell it worth of all. There is immortally, terrifically, and exploitation involved in this profession. That is why the narrator has made it his mission to convince the advertising man to give up their worthless profession and seek some decent work. क्या अगला क्वेश्चन देख लैंने ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਮ ਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। The essay is a novel way of looking at the true meaning of advertising। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ true meaning ਹੈਗਾ। Does it have a rightful place and why? ਵਧੀਆ place ਹੈ। लास्ट क्वेश्चन है, this essay look at the true face of advertising। advertising सच्ची है भाई, and unfold all the filth and mire that lie behind the glitter of advertising, brings of how this। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਲਾਈ ਅ ਐਰੋਪਲੇਨ, ਪਾਇਲਟ ਫਲਾਈ ਐਨ ਐਰੋਪਲੇਨ, ਕੋਇਲ ਮੋਰ ਡਿਗ, ਅ ਸੇਲਰ moves things, a minister's pieces, etc. But an advertising man induces human beings to want things they do not want. The narrator calls it the worst kind of mischief. Then there is another point, the service of advertising men are hired। ठीक है, ये सीगे अपने अज के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगली वीडियो दे विच आपां अगला चैप्टर डिस्कस करांगे। थैंक यू।